Benvenoit dans une aventure et de découvrir l'histoire de Cisoyer nous amis dans un musée une nuit de pluie, and marchant dans les couloirs, nous verrons des choses passionnantes. Le bruit de la pluie et le calme du musée t'aideront à t'endormir. Installe-toi bien, détends-toi et laisse-toi voyager dans ce monde merveilleux. Avant de commencer, je remercie chacun d'entre vous pour vos messages. C'est incroyable de voir que nous sommes de plus en plus nombreux ici. J'adore lire vos idées pour les prochaines histoires chaque matin à mon réveil. Continuez de partager vos idées. Je fais de mon mieux pour les utiliser si c'est la première fois ici. Merci de te bonheur et de cliquer sur la cloche, comme ça. Tu sauras qu'il y a une nouvelle histoire pour dormir sur Porte de je m'appelle Stephen Dalton at GT, c'est un sommeil profond et réparateur. Quand tu es prêt, installe-toi bien et ferme les yeux si tu veux. Prends juste un moment pour te sentir présent ici et maintenant. Relax. Tous tes muscles et détends ton ventre pour bien respirer. Laisse tes épaules descendre, tes bras sont mous et bien détendus. Relax ta mâchoire et rends ton visage tout doux et calme. Détends ton front et sens que tout ton corps est bien so. U-T-E-N-U dot. Sens la forme de ton corps et la position. Dans laquelle tu es alone. Ressens le poids de ton corps bien posé sur ton lit. Sens que la terre t'attire doucement vers une relaxation profonde. Tu n'as plus besoin de faire d'effort. C'est le moment de se reposer. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu gères ou tu analyser maintenant. Donne-toi la permission d'oublier la journée qui vient de finir. Pour l'instant, ton seul travail est de te reposer et de single quotes INGIER dot Cisoyer. Tu as reçu une invitation tout spéciale pour toi. Tu peux passer la nuit entière à l'intérieur d'un grand musée. Un vieil ami qui travaille là, comme gardien t'invite à venir. Tu es maintenant debout juste devant l'entrée du musée acute et fine pluie tape. Doucement sur ton grand parapluie ouvert. Respire l'air frais et pur de cette soirée calme et paisible dont elle fait déjà sombre. Mais tu vas bien le musée devant toi. Le bâtiment est éclairé par de jolies lumières jaunes et brillantes. Tu regardes ces murs immenses qui ressemblent à une vieille maison de luxe. Les hautes fenêtres sont décorées avec de jolis motifs en plâtre d'or au-dessus de la porte. Il y a plusieurs statues et des personnages. Un des magnifiques espaces tout en haut comme un étage secret. 6 grandes colonnes entourent la porte d'entrée du bâtiment. Tes poumons se remplissent encore une fois de cet air frais de pluie. Puis de monter lentement. Les larges marches vers la grande porte. Les derniers visiteurs partent et un petit garçon sauté de joie. Tu souris en secouant ton parapluie avant d'entrer dans le musée. L'intérieur te fait tout de suite. Voyager dans un autre monde dont de belles peintures décorent les murs du grand hall d'entrée. De grands passages mènent vers les différentes salles d'exposition. Tu as encore du temps avant de voir ton ami. Alors de te prendre un stop à sail sur la préhistoire semble être un très bon premier choix. Cette piste te ramène au temps. Où les hommes étaient des chasseurs. Tu marches lentement pour regarder les objets posés dans les vitrines. Dot, il y a des points de lances et des peintures de grottes sur les murs. Tu vas aussi une collection d'autres fabriques. Avec de la pierre, c'est incroyable de voir que des mains humaines ont fait ça il y a longtemps. C'était il y a des milliers d'années et c'est très impressionnant. Dans le salle suivante, une statue de Néandertal Taten Sage MENT da, il est assis sur une pierre au milieu de la pièce. Sans BOUGER da.
Sit repose sur sommeil comme si réfléchissait à quelque chose. Tu le regardes et te demandes à quoi peut-il penser? C'est une statue vraiment très bien faite. Et très réaliste. On peut voir une grande intelligence dans les yeux de cet homme. Dans la dernière salle, tu apprends que les gens vivent en groupes. Tu regardes encore cet homme et tu te demandes ce qu'il dirait. Finalement, il me semble pas si différent de nous, a UJOURD, single quotes who adopt a marche tranquillement vers la pièce suivante de l'exposition. On la voit comme les de glace. A change la vie des anciens. On découvre leurs premières maisons, et comment elles sont devenues fermières. Ensuite, tu te diriges vers la partie sur les poissons et la mer d'eau. Il y a beaucoup d'aquariums at la première. Es plein de CREQ at UREs.ELLEs, sont éclairés par de petites lumières cachées sous l'eau. Away des corax colors, du sable doux, et de petites boules. Tu vois des poissons clones orange et blanc, nègre dans les corax. Leurs couleurs ressortent, très bien sur le fond bleu de l'eau. Ils bougent avec beaucoup de douceur et de facilité dans l'aquarium. Les anémones de mer bougent aussi avec le courant de l'eau. Tu passes devant d'autres petits bacs et tu trouves un aquarium géant, les rempli de méduses éclairées par une jolie lumière bleue. Leurs corps flottent doucement et bougent comme un corps qui bat. C'est très calme et dans la tête et te détendre profondément. Prends quelques instants pour admirer la beauté de ces creatures. Regarde, comme elles bougent avec une grande facilité dans l'eau. C'est merveilleux de voir. Toutes ces vies différentes dans l'ocean. Tu es reconnaissant de pouvoir voir tout cela de si près. Le musée est devenu très silencieux. Tu author de toi maintenant. Les derniers visiteurs sont partis et le musée est maintenant vide. Ta visite de la préhistoire et des aquariums est terminée. Tu es revenu dans le hall d'entrée près du grand panneau. Une affiche parle d'une exposition de peintures par des artistes. Mais avant d'y aller, tu retrouves ton vieil ami le gardien.l t'invite le suivre tout en haut au dernier étage du musée. Un grand escalier avec un tapis rouge. T'amène de bord au premier des PUAS. Tu montes un bel escalier en colmacan jusqu'au sommet. Une grande pièce ronde. C'est ouvert devant toi sous le dîme. C'est le dîme que tu avais vu en arrivant devant le bâtiment. Au centre, un télescope géant prend presque toute la place. Sur les murs, on voit des images des étoiles et des planètes. Les nuages de pluie sont partis, et on voit bien le ciel si sûr. Tu as la chance de voir la pleine lune de très près maintenant. Le toit du dîme s'ouvre doucement avec un petit bruit de motifs dot, le silence de l'ennui. Tourne-toi à tes yeux habitués au noir. Quelques petits nuages passent encore parfois dans le ciel sombre, mais pour l'instant, la lune brille d'une lumière magique. En regardant dans le télescope, tu vois des choses incroyables. On peut voir les petits trous et les montagnes à la surface de la lune. Tu t'appuies en arrière pour ressentir toute cette belle énergie. Le ciel est devenu tout noir et plein de points, brillants apparaissant. On dirait des diamants et purples partout au-dessus de toi. Certains sont grosses, d'autres petits et certains forment des dessins. Tu peux peut-être reconnaître quelles constellations dans le ciel. Tu restes là un moment pour profiter de cette nuit de pleine lune. Tu penses au fait que les anciens regardaient la même lune que toi. Lentement, les nuages de pluie reviennent caquer les étoiles. On dirait qu'elles violent ces caquer derrière un grand rideau gris. Les premières gouttes de pluie recommencent à tomber doucement. Le dîme se referme et tu redescends dans les couloirs du musée.
acute e dot tongnemi, taitet de profiter du musée to sell maintenance. Le musée as de toy. To po rester aussi longtemps que to veux dot le grand panneau de tout éleher, attire encore ton attention. To suis les indications vers l'exposition d'art, et de peinture dot, tu arrives dans l'ancien cour intérieur du grand bâtiment, c'est un jardin, entouré de jolies arches blanches rondes, un toit en verre protégé in droit de la pluie et du vent. Il fait maintenant complètement noir dans tout le reste du musée. Des petites lampes éclairent chaque tableau avec une lumière cha tout, te promènes en regardant ces peintures magnifiques et rares. Chaque tableau raconte une histoire différente et intéressante. Tu t'approches pour voir les traces de pinceau del single quotes artiste dot tu imagines le moment où la peinture crée. Cette ouvre où est ce tableau vente et depuis combien de temps existe? À quoi pensait l'artiste pendant-il peignait cette? Scheme. La pluie tombait à nouveau de plus en plus forte sur le toit en verre. Tu passes d'un tableau à l'autre dans le silence total tu amuses et dot te tes sens vraiment bien. Calme en paix, si soyeur dot uni. Peinture specially attire ton regard, plus que toutes les autres. Elle montre la vie simple dans un petit village de campagne. Au voyage des petites maisons, une rivière et un moulin au dot tu, t'assois sur un petit banc situé sous l'une des arches, tu t'appuies contre la colonne, friche gesticule de toi. Le bruit de la pluie sur le toit te calme et te donne envie de dormir. Tes yeux fatigues regardant les détails du tableau devant toi, on dirait presque la ruée du moulin. Commencez tourner dot, tu vas en plus de détails et tu entres dans l'image. C'est un moulin de rêve et de réalité. Tu es maintenant dans le tableau. Tu vas une grande prairie d'herbe verte. Vang tes yeux, elle via jusqu'aux montagnes au loin qui, touchant le ciel bleu, un vent doux apporte l'odeur des fleurs et de l'herbe fraîche. Le chemin où tu te trouves, mène vers un petit village voisin. Tu vas bien le clocher de l'église qui dépasse des toits, les branches des arbres bougent doucement. Dans le vent chaud, les jeunes fleurs sont de couleur. Rosette blanche sur les arbres, on. Entend le bourdonnement de nombreux insectes dance. L'air, mais en ordre brut. Attire ton attention un peu plus loin, c'est. Un sifflement léger qui devient plus fort à chaque pas. Grand bâtiment apparaît devant toi sur le chemin de terre dot le devant de là. Maison à toit de pale et de jolis rideaux blancs, c'est une maison tercée. Toilette avec une girette sur le toit, vang la maison. Il y a un joli jardin avec des légumes, lait. Soleil brille sur les plantes et les herbes du jardin. Tournes au coin du mur et te comprends de revint le bruit. C'est le ruisseau, qui coule sur une grande ruée de bois, te east devant. Le moulin au cul te as vu dans le tableau tu. T'installes au bord de l'eau pour regarder la ruée tourner, l'eau tombe sur la ruée en faisant. Un petit bruit de bois qui grince, les gouttes d'eau brillant dans l'air comme des petits diamants, else. En toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sous le soleil chaud, puis elles retournent dans le ruisseau pour continuer leur voyage, to challenges liniment dans l'herbe. Tu sais te profites du soleil. Tu entends les rires des enfants du village qui jouent au loin, le bruit régulier. De la ruée du moulin te porte un grand calme, tes muscles say, détendant à chaque voice que tu respires aisée. Tu te laisses, aller de plus en plus dans cette ambiance paisible, liniment. Le bruit de l'eau devient le bruit de la pluie. Tu es toujours contre le pilier.
Lesu Fermis dans le musée acute idate, prophets du silence. A grebel at du con tu, author de toi, to écoutes la pluie tombe sur la. Toiden ver Odysseus de tio idat ton esprias. Fatigue et detendu car tout deviant plus du. Les brutes author. De toi nisant plus du to importance, less. Si sons tacempagner pendant q to tenders, resens. UNE chiller a grebel and toyet. Enfants toy dans ton lit dot sens tes muscles se reliquer. To ease ledger et bien detendo. Écoute le vent ledger et le brute monotone de la pluie. To ease and secure it, I say. Elaborate dans la grande muse, et d'adel fate bon et shaw I say allure qu'il plut fort to horse. To ease prodigies. C'est maintenant le moment de dormir, relate ton cours. To ease si fatigue, lestoy aller, dors profondement. Tu vie bien et de tes sens bien. Dors bien, passer une nuit longue, et reposant en paix. Pendant cette belle nuit de pluie. To ease en tour de calm et dot, tu vie bien pour toi, et te dors maintenant ters profondement.